agaciro igitsina gore nabi ibintu dushaka mu gihugu cyacu cy'u Rwanda niba bikuremo baratubwira ngo tuvuga twivuganira nabi dushaka abatubuzi buri gihe baza abazungu nabo dushaka n'abatubuzi niko je nabavuga n'abatubuza n'ubu ngubu reka mamagare kuri fone wumva umwana wanje ukuntu ari kurira yaragiye turamutangira avuga ati umva hano arapfa umuntu ahubwo barafata n'ubutubuzi baranyica ubwo se urumva ari ikintu bari bungoreke abantu nazanye ndabashishikariza barashora baranyica bagomba kutwishyira kuko ntabwo twakoreye ubuntu niyo perezida yavuze ati abanyarwanda rubyiruko kuko urubyiruko rwiciye kwishora mu kwiba mu kwambura ariko twe twavuze ati kadukume amaboko mufuka dukore kuki batatwishyura ego mana yanjye dore n'igipangu kirafunze ntabwo ari buncikane ngewe noneho biraza kutuvuna bimwe mu Giswahili bita kufunga mkanda. Kufunga mkanda mnajua? Unafunga mkanda nukwitegura niho kwitegura inzara kugira ngo ipatare wambaye itagwa hasi kubera ko washonje. Unafunga mkanda. Urabyumva? Twebwe abanyarwanda twitegure kufunga mkanda. Kigize nkuru muri iki nkuru turimo gusoma hano. Wenda ni nk'iyo paradox. Iyo gora mu president avuga ati twebwe Kirundo ni hafi. Aho diplomat muri Kirundo akadiporenga mu Cibitoke. Ariko nekereza ko iyi diplomat yandayishimiye nayo ukurikije imwirwaro hameze izo bisegondero turike zisubiramo. Nayo yabirimo amayeri yandi y'imibano. Kuko niba uvuze ngo Kirundo ubwo ijisho ry'u Rwanda ritagiye gute nabyo rireba mu Kirundo ntabwo nekereza ko umunyamakuru yajya kumenya ko Bikira Marizi nizo wazanye yagerageje izi nizo bembere yagiye kugura cyagire ariko n'ibibunda byose urumva usize nizo zaba ziri mu Kirundo izindi ntoya ntabwo zago zikaze ubwo rero niba ari izi ngizi ari zirenze ahubwo niba ari izirenze cyangwa izi ziri mu ntoya iyi nkuru nta kimaze kubashinzwe kumenya iby'imbunda ariko n'ikimaze ni kubatura ndayishimiye yabikora mu rwego whether you believe genocide is occurring in South Africa or you still have doubts, and if you have made up your mind, why invite President Ramaphosa here today for this conversation? Well, I haven't made up my mind. I hate to see it from the standpoint of South Africa, but also, I'm trying to save lives. I'm working with Russia and Ukraine. I don't have to do that. It's not our war. It was started by other people. Helped along by our past administration. It would have never happened if I were president, but I'm trying to save lives. And no matter where, Rwanda, I have nothing to do with Rwanda and the Congo, but I felt I had a very talented person in this administration and I sent him there and he did an unbelievable job, I think. I mean, we're going to find out, but he's done the hardest part of the job. It should happen. If I can save lives, I want to save the lives. If it's in Africa, that's great. If it's in Europe, if it's wherever it may be. And it's a very small investment to do, believe me, compared to what the consequences are. So I hope we can do something. Look, I have so many friends. These two men, I have great admiration for them because I know what they do for a living. And that's a very hard living. Going from city to city, from country to country, and hitting a ball 350 yards like they do, and getting the ball in the hole. It's a very tough, with lots of people watching, right? Yes, that's a very tough living. And they're champions. I respect champions, and I respect very much. And I think the country is very lucky. They really wanted to be here. That's true. They could be elsewhere. They could be on a beautiful fairway someplace, and they wanted to be here. So. Reka nongere mbaramutse bakunzi bacu muri kuri gisabo kibenye bisanzwe mukamuri kumwe na John. Umusaza Trump, President z'Ubumwe za Amerika, ari mu bagifite icyizere ko impinduka ishoboka. Agatsiko ko ashobora gukomeza kutwicara ku mutwe kugeza ryari. Banyarwanda. Abase iyo mubonye aya masezerano abanyamerika bamwe bashaka gusinyana n'agatsiko na Kongo bibaha isomo ki? Niki mubibonamo? Mubibonamo iki? Niba Trump avuze ati agatsiko na Kinshasa nshaka namwe mwembi bikoretse bikagenda gutyo birabahiriye somo. Reka mbabwire icyambere icyo mbonamo nuko ku bwa Amerika agatsiko gumye kubutegetsi ntacyo bibabwiye. Ikindi bivuga ko ku ruhande rwacu nka opposition ntabwo twabashije kwiplasa neza imbere ya Amerika. Muve mu biroto, muve mu nzozi,
muri imagination mwumve ko mugifite akazi. Niba Amerika ifata iyo cyemezo kandi tugiye gukorana n'u Rwanda dusinye, ni ukuvuga ngo agatsiko irakabonamo inyungu. Ni ukuvuga ngo agatsiko niko ibona mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo muri Kongo irabona ubutegetsi bwa Kongo, mu Rwanda ikabona u Rwanda rw'agatsiko, ariko ntagibonamo mwebwe abanyarwanda muri gusufura, muhangayitse, mwishwe n'inzara, mwishwe muri gusenyerwa. Ibyo bibazo ntago byashyizweho umucyo n'abakagombye kubikora. Opposition ushaka ntuki pe yongere niyongeze, turacyafite urugamba rwo kwereka abo banyamerika ko inyungu bazidufitemo ugereranyije n'izo bafite mu gatsiko. Ibintu byoroshye kubyumva. Trump ashaka amafaranga, Trump ari kwihutisha ibintu. Niba muri uko kwihutisha ibintu bye rero ntabwo yari kubona mu kibuga, ntabwo azigera ritora ngo agashyire iruhande. Azakomeza yavanse, atere imbere, yigira imbere. Nimamara gusinya amasezerano muzongera muze ngo dutangire kuri zero. Mwumva mwebwe ibyo bishoboka? Mwumva mwebwe ibyo bishoboka? Hanyuma rero twebwe turwanye ubutegetsi bw'agatsiko, dushyiremo agatege, tugire icyo dukoze. Turacyategerejwe hirya no hino hatandukanye, twamagana kiriya cyemezo, twerekana ko kari mu gihugu. Amafoto arahari, amavideo arahari, ubuhamya burahari hirya no hino. Banyarwanda, faiblesse y'abanyarwanda bo muri opposition ni ukubona Amerika ya Trump umunsi ikona icyizere mu gatsiko. Bati turasinya. Mwabonye ejo ndi kampani gusinya y'amasezerano y'imbanziriza mushinga n'iriya kampani mu Rwanda icuruza amabuye y'agaciro. Opposition y'Abanyarwanda, abanyarwanda muri rusange, ikibazo cyacu kiri hehe? Hari umwe mubona babavuga, hari umwe mubona baberekana, hari umwe mubona bavuga ko byabongereza, bakavuga bati mu Rwanda ibintu nta kigenda, hariyo ubwicanyi, bagabutsa abakarine kanimba bakajya kubisobanura, bakagira abandi za Rantos Foundation zikaza zikajyamo, amasosiyasiyo akaza akajyamo, HCR ikajyamo. Ntitukareka agasimba gahisha umutwe mu byatsi katumva ntabwo bari kumbona. Gereranya iyi dosiye y'Abanyamerika gukorana n'agatsiko na dosiye y'Abongereza gukorana n'agatsiko, urahita nabona ko harimo diferanse, urahita ubona ko harimo ikinyuranyo. Harimo ikinyuranyo hagati aho ngaho. Birerekana ko ku ruhande rw'Abongereza akazi karakozwe, abantu barahaguruka batandukanye n'Abanyarwanda. Za mbaraga mwakoresheje mwamagana ya kesi y'Abongereza mu Rwanda ko tutazibona zirimo zerekana akaga n'amakuba mu karere kubera agatsiko n'ari amasezerano ngo muyamagane. Icyo kiranze rero tumenya ko cyanze, tumenya ko kitunaniye. Urugamba ntiruducike. Iyo no busiyo ifite abo yambika ubusa n'abo yambika udusengeri, akababo isigaje bambaye twambaye gusa. Ariko namwe mubibone kandi mubirebe, ntabwo twivuga gutyo kugira ngo nsenye, kugira ngo twongere twitekerezo tunarebe nyine, kandi ibintu byose bikorwa ku Rwanda uyu munsi. Ntabwo ibintu bigihishe. Ibyo mu Bwongereza n'imikira mwabibonye byarasohotse, niko ka rubanda. Amasosiyasiyo menshi y'Abanyarwanda arahaguruka. None uyu munsi bari kugurisha igihugu cyanyu, mwe Abanyarwanda mwe muracecetse. Ibaze basinyira amasezerano n'agatsiko karamuka karahira inyuma yaho. Amasezerano aba yasimwe ku ruhande rwa leta y'u Rwanda, bizatugora. Gusa nabo bigomba kwambika ubusa, bikabatera akanyabugabo kongera kwishyiramo akanyabugabo ngo bajye kugura imyenda yo kwambara. Ibyo mvuga barabyumva. Umugabo Donald Trump rero aratekereza ko agatsiko kari fiable nyine, bari birebera hejuru muri amadarubindi y'Abanyamerika. Ariko ku mirongo y'urugamba ntabwo ari ibintu bimeze. Imirongo y'urugamba nuko agatsiko kazi kari amasezerano ko katagomba kuyasinya pe neza. Baravuga tugomba kuyasinya kuko yasinya n'urupfu. Umunyamerika Trump we ntabyo abona, ntabwo azamwanga mu magane. Azamwanga mu magane yaravuze. Wawe wallahi bazavuga ngo ariko tubwizanye ukuri, ntiduce ku ruhande. Tubwizanye ukuri. Mumaze kumva rero Baskovia umutesi bati Uburundi buri kurunda ibikoresho y'ibunda bya muzinga ku mupaka n'u Rwanda. Banyarwanda, intambara ni yacu. Ibyo bindi byo mubishyire ku ruhande, ibyo bindi bandi bazi. Ariko nuvuga ngo intambara yatureba, rero abantu batuye mu karere by'umwihariko. Ntabwo agatsiko turakazi twebwe. Abarundi baza agatsiko. Kongo nayo irakazi, niyo mwumvise John Teresa Kayikwamba akifatira ku gahanga. Gusa yagamije icyo bagamije ngo mumane kukakira ku karubanda. Murabisinya, niba mutabisinya murakubitwa. Kubitwa nande? Agatsiko agomba kubitwa. Ubundi mwashyize intwaro ku mupaka, ibintu n'ibiki, ibintu byakaze, none se mutekereza ko bagomba kujya bareberera mugakora ibyo mushaka. Ubundi Imana igatanga umugisha. Abanyarwandakazi narababwiye ngo urugamba turufite hano mu karere kandi ni urugamba rukomeye cyane. Ni urugamba agatsiko gashaka kugira ngo gateze mu karere, gateze vurugusi. Niyo mpamvu mubona impande zose abantu bari gufunga iburyo, ibumoso, à gauche, à droite. Ntabwo agatsiko kagomba kumenya ikigakubise. Karahagurukirwa ku mpande zose. Kagomba kugenda. Niba kari kwigurisha akacuruza kakibeshya kakabeshya kagira gute, none Trump yaje acukubiri n'amahame ya politiki yindi y'abamatsi y'ubu yari isanzwe.
Abademokarate bo muri politiki bazi ibiri kuba, bazi ibiri kuba mu karere, afite byose. Ariko Trump arashaka koroshya ibintu. Tumureke yoroshya ibintu se, dufunge amaso duceceke. Ntabwo birakunda, ntabwo biri bukunde. Icyo nzi cyo ni uko mu karere abantu bari kwisuganya. Ngo Masunzu ngo yagaragaye ngo ari kubwira abasirikare ngo ko igihe kigeze ngo batere ngo barwanye u Rwanda bagire gute, ariko ntawe utari kubona ko inzira isigaye ari amasasu. Ariko ntawe utabona ko igisigaye ari amasasu. Ibyo ntabwo ari uguca ku ruhande, ntawaca ku ruhande. Niba yabivuze ntacyo birahindura igeze. Murire noneho. Ngaho murire. Nta bintu biri koroha, ibintu biri gukomera muri kano karere, kubera ko Kigali ziko bitagomba gusinywa, Bujumbura Gitega bazi ko bitagomba gusinywa, Kinshasa bazi ko bitagomba gusinywa, abari ku rugamba bose bazi ko bitagomba gusinywa. Niyo mpamvu muri kubona muri iyi minsi abantu bose gutekereza nyuma yabyo, nyuma y'aya matariki. Niyo mpamvu abantu bose gutekereza nyuma y'aya matariki. Harakurikiraho iki? Turabigenza gute? Turakora iki? Turakora iki? Umukoro rusange uhari si ibanga, ni uko ageze kagomba kwigizwayo. Iyo byose katarigizwayo bisaba ko nta mahoro ashobora kuboneka mu karere. Nta mahoro na make ashoboka. Imyaka 31 ishize agatsiko byabaye ibibazo mu karere, batangira bagatanya Kongo, bakirwa barwana bashondashondana n'Abagande, bakirwa bashondashondana n'Abarundi, bashondashondana na Tanzania muri kwirukana impunzi zose nizo muri za 59 bose ikakubita hasi. Ntago bano bantu bazanye amahoro ku Rwanda, nta mugisha bazanye, batuzaniye igihombo, batuzanira imikoshi ku gihugu cyacu. Noneho baza bafite inda, noneho baravuga ngo yabaho yo mu Rwanda rwa kera. Yewe y'abatutsi bubu yo barayishimuse kabisa, ntacyo batashimuse, nta na kimwe. Urebye ukuntu binjiye ba Jeannette binjira mu Rwanda, ukuntu bari bameze bangana n'iki, bakabari ukuntu baje bangana, harimo cyo musasiye bikorera tudigi n'utubindi, utuntu ntiwareba. Yewe inda ntabwo kigira. Inda ntabwo kigira, mujye mubyibutsa bose, kandi inda ntabara ntarangi. Ubwoko ni inyungu. Ubwoko ni inyungu, ibindi ntibazababeshye. Niyo mpamvu uyu munsi ubona ubutetsi buhari, burimo Abahutu, burimo Abatutsi, babayeho neza, bararya. Iyo yose nyine naciye ahantu ubona ko aciye Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda, iyo Perezida wa Sena aciye ahantu ubona ko aciye Perezida wa Sena y'u Rwanda, sibyo? Kuri ubwoko mwumva ko nta bara bufite. Ujya ari Umututsi rwose unarwanye runo rugamba pe, ugenda n'ibirenge. Ngere nakabajeje ubundi akabirirwa agenda mu mantuza muri za ya modoka convoy exceptionnel nka ese ubwo hari intuza bugira. Evode nirwa yitanye ifaranga mu rukundo, abashashajyana afite isaha nziza, agakweto keza, nubwo adidimanga, akarya iminwa, ariko igifu kiruzura da, kugeza ejo ndi babimurukije nyine nk'ibyabaye kuri Mukurarinda. Ibyo nabyo ntitugomba kubyibagirwa, ejo nazabirutswa. Evode ejo nazarutswa tu nk'abandi bose. Nzi ko wabonye ari Ubuhutu wakoranye n'agatsiko wabihejeje ntawe. Hera kuri bose, ugende bose, ariko nta numwe wabihejeje, nta numwe yagiye mu kiruhuko ngo agende amahoro. Reka Bizimungu Pascal afunzwe imyaka ingahe ari perezida? Abo mufungure nyamwabonye byamubayeho. Usi mubonye bona ari perezida, ari ibirori bya leta ujye umubona ngo perezida wa Repubulika, former president. Hari ahantu ushobora kubona Bizimungu Pascal mu gihugu cy'u Rwanda mu kirori cya leta muki, mu nama mu za mudugudu, hari ushobora kubona umugabo. Ihudu mvura koze akazi gakomeye kurusha ko yakoze. Bara minisitiri w'intebe bose baciye babanjije nsinyene bari hehe? Inda nta bwoko igira, ariko kandi ubwoko bwo bubaho bw'ababi n'abeza. Mpinyuza z'u Rwanda, urugamba rurakomeje. Kwihagararaho uyu munsi nyamuri kubona ko biri kugenda biza. Mumaze kubona abo banyarwanda barimo bahangana, bati batubwiye ko tugomba kwirwanaho, tugomba no kwirwanaho, si ibyo se? Ati asohoke tumuriye. Revolution nuko itangira, nuko itangira. Bwabwa bari buri mu banyarwanda kubera inzara, bamaze kuba ibishushungwa, kubaho ntacyo bikibabwiye, kubakanga ntibikibyo. Iyo umuntu amukanga ukamukanga ukamwicisha inzara, iyo habonetse akantu gato gatuma afungura umunwa, ni no stop, guhagarara bihagaze. Icyo gihe hagurutse n'abandi bagahaguruka. Muhumure, turi ku mirongo myiza y'urugamba. Ibi byose biri mu muteguro mu byo Magayane yavuze ku banyarwanda. Muzahaguruka mukamagana akagatsiko, akagerageza gushaka kubacecekesha bikanga. Indunduro yako kabiraje, indunduro yako kuri twebwe abanyarwanda.
bivuze ngo intambara twe nk'abanyarwanda nitwe dufitemo imbaraga nyinshi, natwe tuzayisoza. Bivuga ko izarangira abaturage muhagurutse. Igihe cyose mutarahaguruka, impamvu igomba gutuma muhaguruka itaraza rero mutuze, ubwo muri kwishyura nta ujyana umwenda. Hari umunsi bizanga kwihagararaho bikanga, tukajya mu muhanda, tukajya gukora urugamba, tugafatanya n'abaturutse impande n'impande. Muhumure, bizakoreka, birakunda. Agatsiko bagiye kukazirika kubera aya masezerano yo muri Amerika na Congo. Ubundi ibyago by'agatsiko biratangira. Ya opposition, ndavuga ba bantu bose bifuza kurwanya agatsiko, bari bafite inkoni zo kwitwaza, barabona impamvu, barabona ubuhuru ku mugaragaro. Icyo musabwa ni ukwemera mukajya ku rugamba, ubwoba bukabavamo, mugafatanya. Amaso yanyu nimuyahange ku mugabane w'Uburayi, rimwe muryerekeze mu gihugu cy'Ububiligi, irindi muryerekeze mu gihugu cy'Ubufaransa, ubundi mushyire hagati mu ryinyo, mutuzeho gatoya, birakoreka. Agatsiko bagiye kubitwa urufaya, kugaruza kabura uko kagaruza, ngo bihagazeho. Yawe nibihagarareho, ngaho bange gusinya, mwange gusinya, mwange kubisinya. Niba muri abagabo, mukore nka Putin, namwe mutabisinya, mukange Trump, mwange kubisinya, mwimutere mujugunye mu maso. Banyarwandakazi, nkuko mubibona iki kibazo cya Kongo n'u Rwanda, Trump aravuga ati ntawe nari mpuye nacyo, ariko nkirimo ubu ngubu nyine. Mwumva ko nicyo kintu uyu munsi avuga. Nta discours n'imwe, nta interview n'imwe ashobora kurangiza atavuze n'ikibazo cy'u Rwanda Kongo ari gukemura. Agatsiko, ni mwebwe na Trump muragikemura, aragikemura. Nta discours n'imwe avuga ngo ntavuyemo u Rwanda Kongo. Kuri twe tugomba kubyishimira, kubera ko bidufasha kuzirika agatsiko. Tukazirika cyangwa kizirika, ibi ni bibiri, karizirika cyangwa tukazirike. Ariko rero mbabwire ngo amakuru mfite mpagazeho nuko agatsiko karangiye. Kararangiye ubuze inshuro 15 mufite amatariki hariya hirya, hari amatariki arangiza byose, muramenye ikigiye gukurikiraho. Aya matariki ararangira, mumenye igikurikiyeho. Ni ku Karubanda byose biraba, nta biriwe mu mwihisho, mu mwiherero, ntabyo. Ni ku Karubanda. Amakuru azaba ari imbere yacu twese ku Karubanda. Muhumure, gusa ducane ku maso, badasinyisha agatsiko. Nundi barasinya, muri isezerano basinye n'Abanyamerika, murabyibuka cyagiye Kagame yapfaga. Ndibuka ba Mutware ari bari kubibereka byose, yabizana amadokima officiel, batanya kugurisha no kugurisha ubutaka bwacu. Trump kugira ngo bisubize amafaranga bagiye batanga muri zino ntambara zitandukanye. Babona muri Ukraine amaze kubisinya, bahana ibintu ruzingiye muri Ukraine amaze kubisinya na Zelensky, none abivuyemo. Disikuru mwayumviye ati ni iby'Abanyaburayi, ati dore hagiye kuba ibintu hariya, ariko ntimutekereze ko tuzaza kubafasha. Ati ikibazo cyo nuko hagiye kuba ikintu, ati ariko ntuzabafasha. Mwe bishatse kuvuga iki? Putin agiye kubasekura, ariko ntimuzatekereze ko tuzabafasha, ko ntabwo bazafasha Putin. Abanyaburayi bamuteye, ari kubwira Abanyaburayi n'undi basanzwe bafatanyije nk'abari. Nababwira icy'agatsiko. Banyarwanda muhumure cyane rero, amakuru ni meza. Kundi ruhande muri Kongo, mu majyepfo, muri Sud Kivu, mu majyaruguru ya Kivu, imirwano irakomeje. Bari muri Pfunira, hariya niko babyita, bari muri Sinabyaye. Nta musifuzi uri gukurikira umukino, ugomba gushyiramo imbere nyine, ubabona n'umurundi niba urasohokamo. Ariko ikibabaje ni uko bategetse ko bagomba gusohokamo, barabizi ko bagomba kuvamo, kuko babisinya batabisinya byo bagomba kuvamo. Ariko barabivamo. Ariko ntamenya ibanga ry'abandi, ni ibanga ryanyu. Ariko tutarimena agatsiko. Yawe njye ndishimye. Buri kintu cyose kigomba kugenda kikajya ku ndunduro, buri etape iziba zigomba kugenda icyakubwira ukuntu mu gatsiko biracyamanuka se bijya hehe? Hari uwambwiye ngo
byaranze ngasigaye barwaye impiswi ubwo ngo bumutera impiswi none gasigaye ahora ahitwa ntabwo nivuga besa biruta ariko kuko nawe ibyo murabibona ntabwo ari shyashya ariko ntabwo ari we n'undi muntu ukomeye mu gatsiko ubwo yo mukubise ni ku musarani ndavuga ku bwiherero ndavuga kuri toilette umusarani ubwiherero toilette ibihakorerwa murabizi uko atekereje ko uyu muntu kumuna muvuhamagaye ko agize gutata ahita agenda erega bakoze nabi kandi siri kubashakisha noneho reba n'abafaransa bongeye bashyizira kese y'indege barayisohoye bongera kwemeza ko jenoside itakozwe n'abahutu kitateguwe n'abahutu ko ari ibintu byakozwe n'uwahanuye indege banasaba ko uwahanuye indege nyine agomba kumenyekana kugira ngo iyi ndishyi z'akababaro zitanga ku muryango wa Habyarimana n'abana n'abuzukuru be kandi amafaranga ya leta y'agatsiko agomba kuyasubiza kubera ko baje gusanga ari atanta ntabwo ari igikorwa cy'intambara ntabwo ari abantu be bagize gute ni atanta yakorewe umugabo we ntabwo ari we wabigizemo uruhare niyo mpamvu amafaranga agomba gusubizwa kuko umuntu wakoze jenoside n'umugore we icyo abafaransa bagihanaguye ko jenoside itakozwe no kwa Habyara hari uwayiteguye hari uwayikoze ibyo se murabizi hagati nabwe nga Abafaransa muzabakunda kuko bazafasha cyane mu kurangiza agatsiko muzabakunda n'ubu abantu bavuga ngo bari n'agatsiko ntajya kubivuga byari biryoshye hagati y'u Rwanda n'Abafaransa ari buki umuntu wese bivuze ubona wese akamati barasaze kuko ari byo mvuga ibyo ntavuga kameme ariko byuze cyo nkwereka kakikubwira abati John rwose kuvanga Abafaransa n'agatsiko ntibikunda bari nipata na rugi nabwo ndi bazabakubita bazakoresha resolution bazabajugunya resolution izasenya agatsiko gakubita Abafaransa rero muzabakunda hari benshi barabanze kwa n'agatsiko gize gute mugiye gukunda Abafaransa mwongeye muri ngo zandi ngo vive le Rwanda hariya ni biki ntabwo nibuka ariko nayumvisha ya coopération y'Abafaransa n'Abanyarwanda igiye kugaruka bishobora no kuba imbarutso yo kugaruka ku mugabane kw'Abafaransa biciye muri kino kibazo cyacu cy'u Rwanda bishobora kuba imbarutso yo kugaruka mu karere ka Afurika i Burundi mu Rwanda muri Congo Brazzaville Centrafrica biciye hano i Kigali icyo mukimenye ushobora abantu basika. What would it take for you to be convinced that there's no white genocide in South Africa? Well, I can answer that for President. It's for him. No, seriously. I'd rather have him answer. Yeah, I'd rather answer that. It will be. Our president will respond to you. Yeah, let me. Thank you, Mr. President. It will take President Trump listening to the voices of South Africans, some of whom are his good friends, like those who are here. When we have talks between us on around a quiet table, it will take President Trump to listen to them. I'm not going to be repeating what I've been saying. I would say if there was Afrikaner farmer genocide, I can bet you these three gentlemen would not be here, including my Minister of Agriculture. He would not be with me. So it'll take him, President Trump, listening to their stories, to their perspective. That is the answer to your question. But, Mr. President, I must say that Trump. we have, wait. We have thousands of stories talking about it. Sure. And we have documentaries, we have news stories, and that. Is Natalie here, somebody here to turn that? I could show you a couple of things, and it has to be responded to. Yeah, sure. Let me see the articles, please, if you would, and turn the lights down. Turn the lights down, and just put this on. It's right behind you, Johan. There's nothing this parliament can do. With or without you, people are going to occupy land. We require no permission from you, from the president, from no one. We don't care. We can do whatever you want to do. Who are you to tell us whether we can occupy land or not? We are going to occupy land. Yeah. South Africa occupy land. That's who we are. So whatever I want to do, I can withdraw my membership from this useless parliament. Honorable. Yes, honorable member. Must never be scared to kill. And revolution demands that at some point there must be killing, because the killing is part of a revolutionary act. Shoot to kill, no answer. Kill the poor, the farmer, kill the poor, the farmer. Pa, 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 pa. To kill, no answer. Kill the poor, the farmer. Kill the poor, the farmer. The mayor of D
leading in PE is a white man. So these people, when you want to hit them hard, go after a white man. They feel a terrible pain because you have touched a white man. Not because Mashaba and Sodi will not be touched. They will be touched, no one. But we are starting with this whiteness. We are cutting the throat of whiteness. Shoot to kill, no master. Kill the brewer, the farmer. Kill the brewer, the farmer. Pa, pa, pa. Shoot to kill, no master. Kill the brewer, the farmer. Kill the brewer, the farmer. I don't know what's going to happen in the future. I'm saying to you, was not brought for the killing of white people, at least for now. I can't guarantee the future. Yeah, but you don't understand somebody watching that, especially as it gets shared on Twitter. They freak out. It sounds like a genocidal. Who will expropriate land without compensation, whether they like it or not. If they object, they can seek refugee in America. Now this is very bad. These are burial sites right here. Burial sites. Over 1,000 of white farmers, and those cars are lined up to pay love on a Sunday morning. Each one of those white things you see is a cross, and there's approximately 1,000 of them. They're all white farmers, the family of white farmers. And those cars aren't driving, they're stopped there to pay respects to their family member who was killed. And it's a terrible sight. I've never seen anything like it. Both sides of the road you have crosses. Those people were all killed. Have they told you where that is, Mr. President? No, I'd like to know where that is, because this I've never seen. But, okay. I mean, it's in South Africa, that's where. We need to find out. I don't know. Huh? I don't know. Okay. Mr. President, the Pentagon announced that it would be accepting a Qatari jet to be used as Air Force One. Perhaps What are you talking about? What are you talking about? You know, the Pentagon. You gotta get out of here. What does this have to do with the Qatari jet? They're giving the United States Air Force a jet, okay? And it's a great thing. We're talking about a lot of other things. It's NBC trying to get off the subject of what you just saw. You are a real, you're a terrible reporter. Number one, you don't have what it takes to be a reporter. You're not smart enough. But for you to go into a subject about a jet that was given to the United States Air Force, which is a very nice thing, they also gave $5.1 trillion worth of investment in addition to the jet. Go back, you ought to go back to your studio at NBC, because Brian Roberts and the people that run that place, they ought to be investigated. They are so terrible the way you run that network, and you're a disgrace. No more questions for me. Go ahead.
Go ahead, talk about that. Please, may we have a South African His name is Peter president, something. He's a Trump? terrible If they're reporter. committing genocide, why invite them to the White House? I'll be quiet. Quiet. Sure, that's my question now. Let's go. Thank you so much, President Trump. Anna Pelasson from ENCA in South Africa. Thank you very much Thank for you very hosting much, us. Tim. What would you like President Ramaphosa to do about the situation? I don't we just know. seen on the screen? I don't know. Look, these are articles over the last few days. Death of people. Death, death, death. Horrible death. Death. I don't know. But you know that To there pick are young anyone, people who are white dying South of- Africans are fleeing because of the violence and racist laws. And this is all, I mean, I'll give these to you. No, I'd like So to- when you say, what would I like to do? I don't know what to do. Look at this. White South African couples say that they were attacked violently. President Trump, when will you go and see for yourself if it is? Well, I could do that. Look, here's burial sites all over the place. These are all white farmers that are being buried. President Trump- And he asks about a jet that was given. You ought to be ashamed of yourself. You know, you are so bad. You're such a bad reporter. If they're committing genocide, why invite them? So if they are committing genocide, why invite the South Africans to the White House? May I finish, please, President Trump? Mr. President This Trump, is one after another. This family was wiped out. I'm just looking. Can we get a response from President Ramaphosa? Can you give us your reaction to those videos, Mr. President? President Trump, could you- Well, I think the videos are so. more than white No. When you look at the videos, I mean, how does it get worse? And these are people that are officials, and they're saying that kill the white farmer and take their land. That's what it is. And I have other friends in South Africa. I have people that left. One in particular that says you can't go there. He said they want to take your land. They take your land and they kill you. It's okay, and they say it's okay to do. Now we're going to talk about it. We're going to. But this is a tremendous look. This is story recent. Yeah. These are all people that recently got killed. Yeah. And I don't know how it can get any worse. These are. And you know, the men that you saw, the people that you saw in that movie, those are officials. Those are people that were in office. They had one march. They had a dance in your parliament, whatever you may call it, legislature. But let me clarify that. Yeah. Let me clarify that, because what you saw, the speeches that were being made, one, that is not government policy. We have a multi-party democracy in South Africa that allows people to express themselves, political parties to adhere to various policies, and in many cases, or in some cases, those policies do not go along with government policy. Our government policy is completely against what he was saying, even in the parliament. And they're a small minority party, which is allowed to exist in terms of our constitution. But you do allow them to take land. No. You do allow them to take land. Nobody can take land. And then when they take the land, they kill the white farmer. And when they kill the white farmer, nothing happens to them. No, there is nothing happens to them. There is criminality in our country. People who do get killed, unfortunately through criminal activity, are not only white people. Majority of them are black people. And we have now been utilizing. The farmers are not black. I don't say that's good or bad, but the farmers are not black. And the people that are being killed in large numbers, and you saw all those grave sites, and those are people that loved ones going, I guess on a Sunday morning, they told me, to pay respect to their loved ones that were killed. Their heads chopped off, they died violently. And, you know, I mean, we're here to talk about it, and I didn't know we'd get involved here. But I will say this, that if the news wasn't fake, like NBC, which is fake news totally, one of the worst, ABC, NBC, CBS, horrible. But if they weren't fake news like this jerk that we have here, if we had real reporters, they'd be covering it. But the fake news in this country doesn't talk about that. They don't want to talk about it, but now they have to talk about it. But they won't. This won't even be a subject. They'll have him talking about why did a country give a free, think of this, why did a country give an airplane to the United States Air Force?
okay? The United States, not to me, to the United States Air Force, so they could help us out, because we need an Air Force One until that's Air Force One, it's being built. 2 of them being built. But Boeing's a little bit late, unfortunately. So why did they give us a plane to the United States Air Force? That's what that idiot talks about after viewing a thing where thousands of people are dead. I'm sorry, I don't have a plane to give you. I wish you did. I'd take it. I would take it. If your country offered the United States Air Force a plane, I would take it. Okay. But coming back to this issue, which I really would like us to talk about, and talk about it very calmly. We were taught by Nelson Mandela that whenever there are problems, people need to sit down around a table and talk about them. Well, there are and this is precisely what we would also like to talk about, including, of course, trade matters, investment matters. So the issues that concern you as the United States. Those are all recent. Those are all deaths. Yeah, in many ways, I mean, one should say you are a partner of South Africa, and you are raising concerns, and these are concerns that we are willing to talk to you about. Let me just add quickly, you know, the criminality that we are experiencing in our country needs quite a lot of technological capability. And in one of our areas in South Africa, we're using US technology, which is able to, in many ways, identify where shootings are happening and all that. And I'd like to talk about that, because there is support that we can get from you as the United States to help us deal with all these acts of criminality. And that is what I believe partnership is all about. And we are here as a partner so that we can help each other whenever there are challenges. So I'd like us to discuss it, and of course outside of the media, so that we sit down and have a really good discussion that will lead to good outcomes. Are there any other further punitive measures that could be in place should you not be satisfied that South Africa is fixing some of the very bad things, in inverted commas, that you tweeted are happening? Well, there are a lot of bad things happening in many countries, but this in particular has been very, very bad, and because of we're going to have the whole world watching in another short period of time, because you have the G20, and that's a big deal. And it seems like, I mean, I want you to look good. I don't want you to look bad. Very good. But we have hundreds of people, thousands of people trying to come into our country because they feel they're going to be killed, and their land is going to be confiscated. And you do have laws that were passed that gives you the right to confiscate land for no payment. You can take away land for no payment. I want to clarify that, because we have a constitution. Our constitution guarantees and protects the sanctity of tenure of land ownership. And that constitution protects all South Africans with regard to land ownership. However, we do say, because we've got to deal with the past, the government, and as your government also has the right to expropriate land for public use. And you're doing that. And we've never really gotten underway with that, and we are going to be doing you're so. You're taking people's land away we have not. from them. And those people, in many cases, are being executed. Yeah. They're being executed. And they happen to be white, and most of them happen to be farmers. Mm-hmm. And that's a tough situation. I don't know how you explain that. How do you explain that? They're taking people's land away, and in many cases, those people are being executed. And in many cases, it's not the government that's doing it. It's people that kill them and then take their land, and nothing happens to them. But we have thousands of people that want to come into our country. They're also going to Australia in a smaller number. But we have thousands of people that want to come into our country, and they're white farmers, and they feel that they're going to die in South Africa. And it's a bad thing. Yeah, please.